Trying to get round back once again. Ricky Fagan taking no chances. BSF just getting the ball away and conceding a throw. It was Asif again, the captain. Better. Once again, Asif trying to get the ball away and they win it back very, very quickly. But that Pep Guardiola rule where you lose ball possession, you win it back in the first 5 seconds. Don't let the other team build momentum. Jose Molina, he looks happy with the game. Football, especially in the second 45 minutes. He'll be looking for another goal. Yasif wants at least one more. 4টে গোল হয়ে গেছে। Scored that 96-minute penalty in the last game against Mohammedan to give them a 2-goal cushion. এসব তো Actually taken down there by defending. খাতা খুলতেই পারলো না। একটাই চান্স পেয়েছিল, কাছে চলে এসেছে। Visual Kane hasn't touched the ball too much in the second half. To be fair, he's been a virtual spectator. He won't mind too much though. Naby Keita. Russia. Just under a little bit of pressure there from Navjot. Referee was a bit late with the whistle, but gives the foul to Mbagan for the challenge on Russia, who just took a knock to that right ankle. Yeah, late challenge, look at late challenge at that. Pure frustration now. 18-year-old, he's done so well on his debut, Russia. And not just with the kind of defending that he showed. যে যা পাচ্ছে লাস্ট মিনিটে চলে যাচ্ছে। And his first touch incredibly brilliant there, and on the run on multiple occasions, Russia combining well with this. Golasso was combining well with Majbir as well. Well, that assist with that first time cross in the first 45 minutes. He's looked sharp. He's looked very sharp now. Asif picks up the first yellow card of the game. It's not been a dirty game at all. Ashwin's had a fairly comfortable and easy job, just keeping things strong, running along. Naby Keita. Final few moments for Mbagan to try and add to their tally and improve their goal difference. BSF 12 goals conceded in their 2 matches now. They, as I say, take on Mohammedan. They conceded 13 in their 3 games 12 months ago. Yeah, was going to be another yellow card. Defender this time. He's going into the book. He picked up a yellow in the first game as well, Defender, so he will miss the next match. Through his position. Hands there, defender. He did act surprised as if he wasn't the culprit. Just trying to protect the ball. No malice in that, although the referee spots yellow card for that challenge. It'll be interesting to see the next match if Jose Molina opts to go with his regular defensive pairing of Aldred and Alberto. Obviously now with Defender suspending, maybe Tangri will drop back, although Tangri's had a pretty good game in front of the defence tonight in that midfield role. So a few conundrums really for Jose Molina to think about over the next few days. Russia. Alberto. Roshan.
another player with a great future in Indian football, you feel. Depende, still only 22 years of age. You can see as well, Karen, how the crowd has swelled as the game's gone on. People have been drifting in almost right up to half time. People finishing work. We have to see their team, of course, the Mariners. সেটি করে দেখি মাথা রেট নিয়ে দাঁড়িয়ে Seeing the scoreline and getting attracted to come and watch the second 45 minutes as well. But you would expect the game against Diamond Harbour to be a pretty good crowd for that one as well. Thank you. Just putting that one away. Maybe after the weekend, I know it was an 8-1 defeat and it's looking like another big defeat here, but if you're judging that while the BSF coach, can you take any positives away from a 4-0 defeat? Have you seen anything with 4 minutes to go at a time that you'll be saying, look, we did this well and we did that নষ্টের well? জন্য 4 মিনিট দিয়েছে। Well, we get still pressing it. We just lost Karen for a moment there, so let me go back to that point if we get time. Minute into the added 4. Abhishek just keeps that one in play. Berto. Sahal. Runs into a blue wall, 4 players lining up on the edge of the penalty area. Abhi Meadline. Kia Nasiri. Abhishek. Yeah, sorry Cameron, we lost you for a second. I was just asking about what positives the BSF coaching Benny will be able to take from a 4-0 defeat. Well, positives for Gucci Singh would be that he's getting in front of goal. He's found Kishori on multiple occasions close to the 6-yard box, inside the 18-yard box, where the defenders like Tom Alfred or in the second half on Rodriguez when he was brought in, where BSF are getting chances, they're finding themselves in position to score goals, and that's the biggest positive. Well, it's a different topic or a different problem for him where he lacks quality up front. But a team like BSF, where they are creating those chances, crosses or scoring play as well, where their strikers or their wingers are testing Rashad Khan or testing the defense of Portugal Super Giant. That was a wayward pass again that sailed over everybody. And down there, feeling it is that Roshan, he's made sprints on multiple occasions here, gets past the defender, a missing cross with his weaker foot over his ankle or those cramps that he was feeling. Well, the good news is he's up and running and he's back. Fans like it as well that Roshan now, he will be available for the next match as well. It did look like he maybe twisted an ankle when he was getting that ball in with his weaker foot. Into the final minute of added time then. Is there time for Marmagan to get one more goal? Lister just helps it on. Once again, too many defenders around the ball. Alberto Rodriguez steaming into a little bit of space that opened up just in front of him. Chamang. Alberto
continues his run here, Alberto Rodriguez. Great save from Harbury. What a strike from Alberto Rodriguez. Scored a couple of goals in the ISL last season, one stunner particularly. But that is a fine save in the 95th minute by Harbury. उसको स्टार्ट गोल के 25 Incredible. A wonder strike. And it brings things in with Raul Asensio being off. Scotland's an attacking quality. The shot from far out for Rodriguez. Testing the goalkeeper. He had power, he had precision. A strong hand there. Has been done ever so well. Tip it over the crossbar. One last chance from the corner. Pushed away by Harbury. Harbury meantime, actually has whistle in hand. And there goes the full-time whistle. I'm out. Well, it is good luck for both of them. Wanted more goals, that's for sure. But Liston Colasso with a couple was the standout performer for them tonight. Sahal got on the score sheet as well. Manbeer got the opener. Jose Molina back in the swing of things. Hello. Tata, hello. Pleased, but probably not as pleased as what it might to be, Karen. But it is a win. Well, that was a stunning save. ये पैंटा देखी थी आज को लेकर वो डॉक्टर का से जागो आओ Rather in added time, testing the goalkeeper on the listing for last बोला देखी दिन तो goals in the 53rd and 58th minute. One being saying in the first 45 minutes performance scoring from all regards to time. This is a strong performance, although now it's pressure still on this side where now going forward they need 3 points. They need a victory against Diamond Harbour. For Diamond Harbour, a draw will suffice. With the other lines, Sherapod, Kashwar, Bagat, Super Giants, 15 shots, 7 on goal. If there has been 48, the final third, but getting 4 goals out of those 7 shots. There's been a fair match here. No red cards, only 2 yellow cards, 1 for each side. Although for BSF, the positives are that they have found themselves struggling goals on month below him. Looking for this win. They knew that they had to win really because Diamond Harbour, of course, won the opening game. Nice night for the dignitaries as well. We get to meet the players. So Hale got things underway. Tom Aldred back in the Birmingham lineup. Manbeer was at the centre of 1 or 2 attacks early on. Harbury equal to that one. But it was Manbeer, or rather Tapper that had a great chance. And that really should have been the only goal carried for Anirudh Tapper. And he found himself in front of goal on multiple occasions like that in Papa. Right after that it was Roshan. The first time ball into word, but the goalkeeper finding it himself in no man's land makes it easier for Manfield to find the back of the net. Well, Manbeer took plenty of the ball in the first half, tried his luck from a narrow angle. And it was one of the youngsters coming into the Birmingham starting lineup tonight, Lee Lamb, who had a shot from distance. Liston Colasso again trying to feed it into Anirudh Tapper, but get that little drag back right, and the ball ended up going away at 1-0 at the halfway point. But a triple change in half-time. Sahal, Alberto Rodriguez and Kian Nasiri coming on. Sahal twisted and turned, he couldn't find a way through. But Liston Colasso good for a fine goal, making 2-0. And through the defender's legs. He's so good on that. It was touch away from the defender. He delayed his shot. Makes the defender force a challenge. And then he sees that gap between the legs. Listen to Lasso with precision. Between the defender's legs. Stops it fast. The goalkeeper. We shall get. Won't be too worried with tries the shots like these. And then Kian Nasiri. He did get a chance that Mark although Jose like that one. Well, that was a brilliant solo goal from Liston Colasso. He looked like he'd overrun it. He just put on the afterburners again and got there just stabbing in beyond Harbury. See, another double haul for him. 4 goals in 2 games now. The Birmingham weren't finished yet. They still had 1 more to come. The chances were created. Yeah, a chance for Salah Usman was brought into the second half, and then he does this. The defensive error. Drags it past the goalkeeper, gets the ball back, and he didn't finish. Had a good height. We thought maybe it was a goal line clearance, and then it had crossed the goal line.
and the assistants on the far side raised the flag to give the goal. Coming in the cards in the second half, defensively that was an expensive one because it's his second yellow, so he will miss the next match against Diamond Harbour. Big game missed, but Barbagan almost pennied another. A brilliant strike from Alberto, and Harbury turning the ball away. Win for Barbagan, and their fans who came here tonight for the Kishore Bharti enjoy a 4-star show, and their side making up to 6 points at the top on goal different. Reminder that the flag score, Barbagan 4, VSB empty 0. Confirmation then on Group B, Diamond Harbour 6 points. Barbagan need to win to guarantee a place in the next stage, the quarter-final. So anything less than that for Diamond Harbour, they would go through. But Barbagan would be waiting on a second-place finish, only 2 second-place spots. And it is the battle for the two army teams. Up first tomorrow at the Tata Sports Complex in Jamshedpur. Indian Army against Tribhuvan Army, and then Ranchi United against the Malaysian Armed Forces. That is tomorrow. From myself, Mark Tompkins, and with Karen Swiley, the Kishore Bharti. Bye for now. শেষ নজরে পড়ে কোচবিহার ওয়ানি ফুটবলের জনপ্রতিনিধি ও নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক। দপ্তর দিলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বাংলার জঙ্গা বিমান রক্ষায় চিন্তারা করে একই নিচে যুদ্ধ ছাড়া যাবে না। মরা বার্তা তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। 26শে বিজেপির টার্গেট বাংলা কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক অমিত শাহ। দূর রাজ্যে বাংলার শ্রমিকতা স্থাপিত এসআইআর চড়া সুর চলবে বাংলা স্ট্র্যাটেজি। পঞ্চম টেস্টে দীর্ঘশ্বাস জয় ভারতের টেস্টের ইতিহাসে সবচেয়ে কম রানে জয়। মাত্র 6 রানে শেষ টেস্টের জয় শূন্যে। সিরিজে সমতা ফেরালো চিঠি দ্বিতীয় ইনিংসে 5 উইকেট সিরাজে। টপ হেডলাইন নিবেদন করল বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিরাট ছাড় শাহবাবুর আদিভাগেশ্বরীতে আমন্ত্রণ সভা। খবরের দিকে শুরুতেই নজর রাখবো। রাজধানীতে আরো জোরদার বিজেপি বিরোধী লড়াই তৃণমূলে। সংসদের অল আউট লড়াই নির্দেশ মমতা। বাঙালি চাপা বিমান পর্যায়ে নির্যাতন নিয়ে সরব হওয়ার বার্তা। এসআইআর বিরোধিতায় সুর চড়ানোর নির্দেশ। আরো বিস্তারিত জানাতে পারবেন আবির প্রসাদ রয়েছেন সঙ্গে। উল্লেখ করেছেন যে এসআইআর যা শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে আন্দোলন সেটা চালিয়ে যেতে হবে এবং পিছনে দশটি এলার্জি থাকলে পা ব্যান্ড হয়ে যায় না, এঁকে যায় না পা, ব্যথা বেদনা থাকলে কিছুতে তাদের মধ্যে এই আক্রমণ করে দেখেছি তো তারা এই বিষয় নিয়ে সেই সব জিনিসগুলো স্থাপন করলেন। কিছুটা কনস্টিটিউটিভ আজকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল যে বিধানসভা নির্বাচন তৃণমূল কংগ্রেস যে ইস্যুটি এগোবে তার মধ্যে বাঙালি বিমান পরিযায়ীদের উপর যে নির্যাতনের প্রসঙ্গ থাকবে সেগুলোর কথা বিজেপি নিজেই সাংসদদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে সমস্যায় রক্ষা করে একসঙ্গে তারা যেন লোকসভা এবং রাজ্যসভার মনোভাব সেই প্রসঙ্গে একটি পরিস্থিতি বারবার দিয়েছে। অন্য কিছু না, ভোট আসছে না সামনে বছর, সেই নিয়েই পড়েছে প্রত্যেকটা ছেলে। বাহাদুর সরকারের প্রতিনিধি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তখন এবং এই বেশ হলো রাজ্যে 1,000 কোটি টাকা এখন সম্ভাবনাও লোকসান হয়েছে। এর আগে টাটামিস্ট্রির ঘটনা ধরো কিন্তু একসাথে মেঘাবন্ধে মনসা করে গিয়েছিলেন এবং নবান্নের লোকসান সুবিধাকে তারপর আমরা দেখলাম যে নবান্নের আজকে গুড অনামী আলাদা করেছে কর্মধার দ্রুত অনামীর সঙ্গে দ্রুত অনামীর প্রচুর কর্ম আদানীয় এবং আজকের দিনে সেই সমস্ত দেশের বিষয় করেনি। এটা তো ঘটনা হিসেবে এবং বন্ধুত্ব কৌশলগত সম্পর্ক বা পুরনো
তাকে ন্যায্যতা দেওয়া যায় না। মজার ব্যাপার হয়ে গেল বিবিসির এই রিপোর্ট বাইরে আসার এতদিন পরেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটা কথাও বলেন, আমরা দেশের নাগরিকরা জানি না কেন ভারতের আন্তর্জাতিক অপরাধী নেতানিয়াহুর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, কেন তারা আশ্রয় দেয় এমন এক রাষ্ট্রপ্রধানকে যিনি তার দেশকে গণহত্যার অভিযুক্ত। আরো বড় কথা হলো এ বিষয়ে অফিসিয়াল এখনো পর্যন্ত একটা কথাও মোদীজি বা তার সরকারের তরফ থেকে কেউ একটা কথাও বলে কিছু তো বলুন। ভারত সবকিছু করো শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিল, তাকে এই ভূখণ্ডে বসে রাজনীতি করতে দেবে, সেই কথাটাই না হয় বলুন। কিন্তু মোদীজি চুপ করে বসে আছে। শেখ হাসিনা ওনার কাছে এক ফিক্সড ডিপোজিট উনি যখন ইচ্ছে তখন ভাঙাবেন, এরকম ভাবে বিদেশ নীতি চলবে, যা হবার তাই হচ্ছে। ফিরছে একটা বিরতি সঙ্গে কারণে টাইম টেবিল
মঞ্চে দাঁড়িয়ে আইটি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা একথা বলছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভাষা বিদ্বেষের মাঝে এই ধরনের মন্তব্য কার্যত বিজেপির মুখোশ খুলে দিয়েছে বলে স্পষ্ট করছে বাংলার আপামর মানুষের মতোই ভাষাবিদরা। বঙ্গভবনে পাঠানো দিল্লি পুলিশের চিঠিতে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। দিল্লি পুলিশের তরফে বাংলাকে বাংলাদেশি বলে তকমা দেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিশের এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে অমিত মালব্য এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। আবারও বাংলা ভাষাকে অপমান, দাম্ভিক সুর দিল্লির বিজেপি নেতা। দিল্লি পুলিশ ঠিকই বলেছে বাংলা নামে কোনো ভাষা নেই। বাংলা জাতিগত পরিচয় বোঝায়, ভাষাগত এক রূপকে তুলে ধরে না। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে দিল্লি পুলিশ মোটেই ভুল কিছু করছে না। ভাষা বিবেচনার ক্ষেত্রে দিল্লি পুলিশ বাংলাদেশি বলে উল্লেখ করে ঠিক করেছে। অমিত মালব্যর ভাষা অজ্ঞানতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব ভাষাবিদরা। সংবিধান স্বীকৃত বাংলা ভাষাকে কেন এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে? ভাষাবিদ পবিত্র সরকার ধ্রুপদী ভাষা সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতা চাঁদের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি। আমি এটা কারণ অর্থাৎ সম্পর্কে ভারতের সংবিধান দেয় তাতে দেখবেন যে ভারতের সংবিধানের বাংলা একটা সম্মানিত ভাষা, আরো 22টা ভাষা। সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, অমিত শাহ বা দিল্লির নেতারা যখন বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানান, তাহলে কি সেটা সত্যি নয়? কিশোর কুমারের জন্মদিন পালনের জন্য বিজেপি যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেই কিশোর কুমার কি বাঙালি নন? মানে অমিত মান্ডিয়া রাজনৈতিক গুরু হচ্ছে অমিত শাহ। আমার যতদূর মনে পড়ে যে 2018 সালে অমিত শাহ কলকাতায় এসে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বক্তৃতা দিয়েছে। তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র কোন ভাষায় লিখতেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কোন ভাষায় লিখতেন? এই যে মাঝে মাঝে এসে অমিত শাহ বা নরেন্দ্র মোদী বাংলায় পদ্মে বা অন্য কোনো শব্দে ছাপ দেওয়ার কথা বলেন, সেগুলো কোন ভাষা? কিন্তু অমিত মান্ডিয়ার সমস্যা হচ্ছে যে উনি প্রথমত অর্থশীল, দ্বিতীয়ত মিথ্যে কথা বলার জন্য, আর এমনকি নরেন্দ্র মোদী দেখা করার পরও ইরান মাস্টার গ্রুপ থেকে ওকে সরান। মানে অমিত মাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, অমিত শাহ নিজের পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। যারা বলবে যে বাংলাদেশের ভাষা হচ্ছে বাংলা, অমিত মান্ডিয়া বলবেন যে বাংলা কোনো ভাষাই নয়, তাহলে বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে যে স্বীকৃতি দেওয়া হলো সেটা কে দিল? সেই সমস্ত একাডেমিগুলোকে অমিত শাহ ইমিডিয়েটলি সিআরপিএফ পাঠিয়ে অ্যারেস্ট করা উচিত। তৃণমূলের স্পষ্ট বক্তব্য, বিশ্বব্যাপী 25 কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। ভারতের 22টি সরকারি ভাষার মধ্যে বাংলাও স্বীকৃত ভাষা, তাই বাঙালির মাতৃভাষাকে কোনোভাবেই বাংলাদেশি বলা যায় না। বাংলা ভাষাটা হচ্ছে সংবিধানে স্বীকৃত 22টা ভাষার একটা। ভাষা নিয়ে এই অবজ্ঞা, অবহেলা ও অপমানের জবাব বাংলার মানুষ দেবে বলে সুর চড়িয়েছেন নিত্যজন থেকে আপামর বাঙালি। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা জাগরণ। মুখ্যমন্ত্রী নিশানায় কেন্দ্রের পরিচালিত সংস্থা এখন বাংলা স্যান্ডেলে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী 50 লক্ষ কিউসেক উজুরের উপরে চলছে এবং তাদের ছাড়া জলে বাংলায় প্রচুর অঞ্চল পাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।